Okay, I am going to start today's lesson here. Then, the last week we discussed about how you can build up the C++ program. We were discussed about the structure of the C++ program. You want to remember the structure. You want to start with header files. Then you want to assign a specific area for variables and functions, that is called namespacing. Then you can start the main function. Right. The main function is the place where you are constructing your program, giving instructions. Right. Using this structure, we did, I think, 2 or 3 examples. Something display to the screen, how you can display something to the screen. Then use of some variables also. We discuss these things, right? Today we are going to do more examples regarding the C++ structure, right? That we are going to start with the example also to remember what we did last week. Then you can remember through this example. Here I'm doing one example. To do the example like yesterday, you want to link with the specific website. Here I am giving you again the website through the chat box, and the code also I am giving. Right, now you can see the link. Click on the link here. Once you click on the link here, then you will move to the screen, another screen. Here, then you want to give the student join code. Now I'm going to give in this student code. Right, okay, now you can see the join code on your screen. Type this join code on your screen, appear a red color box, student, that's labeled as student. Then there is a place to enter this code also there. Enter the code, type the code in that space, and in front there is a small arrow. Click on the arrow. Right. I'm going to share this code through the chat box also. Then you can straight copy and paste. Yeah, still joining the student. I am giving time 1 minute to join in the students. It's okay to give in your name, only your name, right? No need to give your short names. That is optional.
Right, still joining. Anuttara, Herath, Ashani, Charit, Danushka already joined with the lesson. Kavindi, Madara, and 11 of you already joined with the lesson. Right. Then I am going to share this link again. Some student asking to share the link again. I posted again that link. Please click on the link, appear on your chat box. Also on your screen, you can see the join code also. I am again posted the link and join code to the chat box. Still 15 of you joined, 16. Total together 23 of students in the Zoom session. Still there are some students having some problem maybe. Right, 17 students there. Then until joining them, then I'm going to start the lesson. Right. Okay, I'm going to start the lesson here. C++ programming here. Going to do some examples initially. Once giving a few examples, then I will show how to use input function to the C++. Then again we'll do some example with C input function. Then I am going to introduce conditions, how you can use conditions in the C++ program. Right. Here today the things we are going to cover, how to use input function and the conditions. Right. Okay, the first example here we are going to do is this one. I think you can appear on your screen the example. Add two numbers. Right. Try to do that in here, not in the code block compiler. Then later you can do that example with your code block. Right. Now I am giving a space to you. Just write down the logic, the full program, and submit your answers then. Right. First try with yourself, then I will discuss if you are not, or it is if you are having any difficulties with the problem, then I will discuss how to do that. Right. That first in your chance, try it. Here you want to add two numbers. If you want to add two numbers, then how many variables to determine? Then the first thing is you want to determine what are the inputs
then what is the logic and the output. Right, in here, how many inputs in this program? You must need inputs because you are going to add two numbers. Here, assume that numbers are integer. Assume that you are going to add in these numbers are integer. Here you can use any two numbers to add, not specific numbers. I am expecting the full program from the header file. Another thing here, you can do the example with your code block and copy and paste to here. That's also possible. Or you can later do the code block examples because it will be somewhat delayed. Therefore, try to do the complete program. While doing the program, others, some students already gave the answers. Here I am going to discuss with that students only. Others do the example, right? Here connect with me, Sampath Jayasundara. Sampath is there? Yes, sir. Yes, in your your program there. Here, yeah, here the not complete program, I think. Yes, I haven't put the headers. Header files, then namespacing you want to put, then way of starting the main program, int main. Right. After that, then you assign int two variables x and y, then int another variable for answer, see out answer. That four statements, 4 lines are okay, correct. You want to complete the other parts, right? Then return 0 also you need. Then always try to put a statement, right? When you are giving the answer, printing the answer, the total of x and y in that way. Right? Okay. Okay, good, right? Charit Shaminder is there? Yes, sir. Still not completed? No, sir. Okay, but before completing, you are submitted, no?
Right, complete the program, complete it. Kumuduni Nisansala. Kumuduni. Can you hear me? Kumuduni. Okay, here you gave some numbers there, but in the program, they're asking to add 2 numbers. You are putting 2 numbers here. I'm asking to write down the program to add 2 numbers. Kumuduni, can you hear me? Those who are giving the answers to me, then you can go to the code block and try with your answer. Right? That Sampath, you can try with the code block. Right here, Hashini, can you hear me? Hashini? Hashini Herath, can you hear me? Please talk with me. Hashini, this is your answer. This one is not complete. You want to put header files, then namespace in region, then way of, see your answer here. You still not started in the standard way. You need to put you need to put header files. You need to put header files, then namespace in and way of starting the program, main program. Okay, sir. And here in your instruction, the first integer variable x කියලා integer එකක් අරන් තියෙනවා, then y කියලා integer එකක් අරන් තියෙනවා. Then answer එක 2 plus 1 ද 2 plus 1 නෙමෙයි මෙතන එන්නේ 1 plus. we are going to add the 2 variables නේ. එතන x Yes. ධන y, x plus y. Answer should be x plus y. The value for x and y already you assign with your variables. ඊට පස්සේ answer එක අපි පෙන්නන්නේ කොහොමද? How you are going to display it? Screen එකට display කරන්නේ කොහොමද? මොකක්ද ඕනේ මෙතනට? see out එකක් ඕනේ. answer එක display කරන්න see out එකක් ඕනේ. මේ answer එකේ logic එක වැරදි. 2 ධන 1 නෙමෙයි අපි ලියන්නේ x ධන y. x ධන y. ඊට පස්සේ උත්තරේ පෙන්නන්න ඕනේ screen එකට. ඒකට see out එකක් පාවිච්චි කරන්න. Okay. right. ඔයා code block එකට ගිහලා මේක try කරන්න. අපි ඊළඟ example එකට යනකම් අනිත් අයගේවත් බලලා code block open කරන් මේක try කරන්න. Okay. Rangana, can you hear me, Rangana? Yes, sir. Right. Then your answer, I am now in your answer. You are okay. Start with the header files. That's correct. Then using namespace standard. That's also correct. Then start in the main program. 2 variables. Okay, very good. Your answer is good. Always when you are doing the programs, try to give in the statements also. Here,
A plus B, you are finding the total of A plus B. Then you can put a statement, the total of A and B. Okay, sir. Right? In that way, always try to put the statements with your answers. Then the others can understand what the meaning of your program. Right? Okay, sir. Okay, very good. Now you can go to the code block, and if you want, you can try it, right? Safran, Oh, sir. can you hear me, Safran? Oh, sir. Header file එක හරි, it is correct. Then namespace in standard, correct. Right. Actually, that's the proper way of giving the names for variable. That's good actually. Right. Most of you are using some A, B, C like that, but with better way of giving the suitable names. For this example is okay. ABC, taking ABC is okay for initial program, but later when you are giving the variable names, try to do in this way. Okay, Giving sir. the suitable names, first number, second number. ඕනවට වඩා දික් කරන්නත් එපා, sum of two numbers. Then enter. Yes, you are using C in function here, no? Still, I am not giving how to use this C in function here. Still, you are practicing giving input through the program. මේක පොඩ්ඩක් මම අර ඉන්ටර්නෙට් බලලා හැදුවා පොඩ්ඩක්. හරි කමක් නැහැ. එහෙම අපි බලලා ඉගෙන ගන්න ඕනේ. ඒක හරි. දැන් ඔයා කරලා තියෙන එක හරි හොඳයි. නමුත් අපි තාම මේක කරේ නැහැ කියලා මම කිව්වේ. හොඳයි. ඔයාම කරා නම් වඩාත්ම හොඳයි. ඔව් සර් මේ පොඩ්ඩ අර බලලා අර yes කරගෙන කරුවා අර පොඩ්ඩ ට්‍රේනින් එකක් ගන්න වාගේ. හරි කමක් නැහැ. හොඳයි. මේක complete program එකක් තියෙනවා. ඔයා try කරන්න code block එකට දාලා මේක දැන්. හරි. Danushka, can you hear me? What I know now? Yes, sir. Here, first line is okay, but second line using namespaces. That logically is correct, but syntaxically you can't give in this capital letter U. sir. Phone type करे මේක වැරදිලා. මොකද syntax එක අපි code block එකේ type කරලා execute කරොත් ඔක syntax error එකක් දෙනවා. Sir, මම phone එකෙන් type කරේ වැරදිලා. කමක් නැහැ. කමක් ඒක මතක තියාගන්න. ඒක පස්සේ type කරද්දී simple letters පාවිච්චි කරන්න. හරි සර්. ඔයත් C in operator එක පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. ඔව් සර්. හොඳයි. සර් මම හැබැයි sum එකක් නෙමෙයි අර නිකන් number දෙක print කරන්න විතරයි හැදුවේ. input එකක් දීලා. අපි කියලා තියෙන example එකම කරමු. ඒ විදිහට යමු. තව මේක පොඩ්ඩක් change කරන්න. මෙතන මේ output statement දෙක අයින් කරලා එතනට logic එක දාන්න. දාලා ඊට පස්සේ answer එක print කරන්න. හරි. Charit, Shaminda ඇහෙනවද මම? Charit. Yes, sir. Right. In your case also, look at the first header file. IO stream. You want to put what here? It is missing angle brackets. Angle brackets missing mean it giving a syntax error. Okay. Okay, sir. Second line, start with capital letter. Not allow capital letters to start, right? Using namespace.
At the end, you need a semicolon. Remember to put the semicolon here. Then int main, again, use capital letter here. Remember this int. I should be simple. Then main. Name M-A-I-N, right? Again, int means simple line, not capital. Variable names you can give in capital letters. It is okay. Variable names allowed to give in capital letters. That's correct. But data type here int, when you are giving the int data type, start with simple. Simple int. Neda. ඔක්කොම capital වලින් පටන් ගන්න තියෙන්නේ. C out එකෙත් C simple වෙන්න ඕනේ. C out මෙතන insertion operator එක. Insertion operator එක missing වෙලා ඒක අවශ්‍යයි මෙතනට. මෙතන C in පාවිච්චි කරන්න උත්සාහ කරලා තියෙනවා. මම C in පාවිච්චි කරන හැටි කියලා දෙනවා. මට තේරෙන්නේ නෑ මේක අප්පා. C in පාවිච්චි කරන හැටි මම කියලා දැන් දෙනවා. ඒ දාපු එක අර අපි එකට දාන්න. එතකන් values දාන්න. value දෙකක් එතනම දාලා try කරන්න ආයේ. right ගොඩක් අය උත්සාහ කරලා තියෙනවා. අවිෂ්ක ශේෂාන් අවිෂ්ක ඇහෙනවද? අවිෂ්ක වාගේ header file එක හරි using namespace හරි int main program එක හරි බලන්න variable declaration double quote එකක් දැම්මේ. double quotation නැහැ එන්නේ. variable declare කරද්දි මේ යට එකෙත් තියෙනවා. y වලටත් double quotation තියෙනවා. ඒක අයින් කරන්න. හැම වෙලෙම ඊට පස්සේ count කියන්නේ මොකද්ද? count. printing statement එක c out. c out වෙන්න ඕනේ. එතකොට මෙතන ඉඳලා අපිට නැවත හදන්න වෙනවා. දැන් මේකේ input දෙක තමයි ඔයා xi වලින් දෙන්න උත්සාහ කරලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ logic එක දෙන්න ඕනේ. ඉලක්කම් දෙකක් එකතු කරන්නනේ තියෙන්නේ. එහෙනම් x වලගේ y වලට එකතු වෙලා උත්තරය තව variable එක store වෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ උත්තරය තමයි අපි output කරන්නේ. තේරෙනවද අවිෂ්ක? ඔව් සර්. ඔව් සර්. හරි. ඒක හදාගන්න. right හැමෝම බලා ගන්නකො. ඔයගොල්ලන්ට මේක මගේ ස්ක්‍රීන් එක පේනවද කෝඩ් බ්ලොක් එක? ඔව් සර්. හරි. ඔක ප්‍රෝග්‍රෑම් එක පටන් ගන්නේ hash ඔක අනිවාර්යෙන් ඕනේ මේ ස්ටේට්මන්ට් එක header files දාන්නේ ඇයි කියලා මම කියලා දුන්නා. header files දානකොට සමහර අය ඔය angle bracket එක අමතක කරලා තිබ්බ. ඒක අනිවාර්යෙන් ඕනේ. You must give in the angle bracket, then give the name of the header file IO screen. ඊට පස්සේ name spacing කියන එක අපි specify කරන්න ඕනේ. ඒක u simple දාන්න. capital වලින් පටන් ගන්න එපා. using name space ed. ඊට පස්සේ main program එක start the main program with int keyword. All the letters should type in simple letters in main program. The name of main program is main, M-A-I-N, right?
Then how you are going to start the main program is using curly brackets. Curly brackets open කරන්න. දැන් ඉලක්කම් දෙකක් add කරන්න. ඕක ඇතුලේ තමයි අපි logic එක දෙන්නේ. ඉලක්කම් දෙකක් add කරන්න නම් අපිට variables කීයක් ඕනේද? variable 3ක් ඕනේ. integer variables තමයි අපි එකතු කරන්න යන්නේ. ඒ නිසා data type එක int. අපි හිතමු පළවෙනි variable එක a කියලා. එහෙනම් a වලට අගයක් ඔතනම assign කරගන්න. නැත්නම් variable ටික මුලින් assign කරගන්න int a b කියන්නේ දෙවෙනි අගය answer එකට මම ans කියලා ගන්නවා. ඒතර variable 3ක් මං ගාව තියෙනවා. දෙකක් a සහ b වල අගයන් දෙන්න to assign the values of a and b. Third one for getting the answer. Right. Then first input. You want to give in the input. That means value for a and b. A assign a to 5. Suppose you are going to add 5 and 10. Therefore, you can assign value 5 for a using equal symbol. A equal 5. Then b. b equal 10. මේක input කරන එක ක්‍රමයක්. program එකේ කෙලින්ම අපිට input කරන්න පුළුවන්. right. inputs වලින් පස්සේ logic එක එන්නේ. ඒ කියන්නේ ওই දෙකේ එකතුව a plus b. ඒතර එකතුව අපි වෙනම variable එකට අරගෙන ඒක print කරන්න පුළුවන්. ans කියලා දාලා print කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් කෙලින්ම a plus b කියලා print කරන්නත් පුළුවන්. right. Better way is take separate variable for answer. Then answer you can specify what is answer. Answer equal ans equal a plus b. At the end, giving this semicolon mark, remember that point. Right. Now the logic part is okay. Only we are here, we are adding the numbers. Right. Now you are going to print it. Then how you can print it? Use what the command you are using to print something to the screen. What the command? See out. See out. When you are output something, it may be statement or variable. Always practice to give in better statement. Then the person who are viewing your program, then they will understand better what's about this program. And therefore, use a statement. In this case, the sum of a and b. The sum of a and b. That's the statement part. To insert the statement part, use double quotation. Always the statements are given within double quotation. Double quotation ඇතුලේ තමයි මේ statement එක අපි දෙන්නේ. Variable එක දෙනකොට double quotation නැහැ. Same line එකේම variable එක දෙන්නේ කොහොමද අපි? මේ statement එක අවසානයේ මේ double quotation එකටත් පස්සේ නැවත use කරන්න insertion operator. Insertion operator, then use the variable name which you want to print. You can අපේ answer එක ඇවිල්ලා තියෙන variable එකේ නම මොකද්ද? variable එකේ නම ans. Right? Then put the semicolon mark at the end. Now complete the structure, return 0. ඔච්චරයි. ඔය ටික තමයි program එකේ තියෙන්නේ. දැන් ඕක අපිට පුළුවන් build කරන්න.
run කරමු බලන්න. පේනවද ඔයගොල්ලන්ට sum of A and B 15 output එකක් පේනවද? පේනවද program එකේ output එකයි? ඔව් සර්. right. හොඳයි. complete කරපු නැති අය complete කරගන්න බලන්න මම විනාඩියක් කාලයක් දෙන්නම් complete කරන්න විනාඩි 2ක් කාලයක්. Right, okay, I think you finished, you completing this one. This is our first program for today. Look at again, in this part is the declaration of variable. We need 3 variables, integer variables, A, B, and answer. Then this part is input. Then how you assign values to the variable. Right. Then there are 2 ways to input variables to the program. One way is directly you can assign through the program. That's the first way. In this way, directly you can assign the required values to the variable. In this case, A equal 5, B equal 10. That is the one way of inputting values to the program. Or you can input values through the keyboard also. Then computer or program asks from us what are the inputs. In that case, through the keyboard, you are going to input values. That later I will explain it, how you can use keyboard input. Until that, your input should do through the program, directly through the program. Right? Don't use that. Some of you are use that input function cin. Don't use for this initial program to see in that. I will explain how to use it. Right? That most of you don't know it. That 2 or 3 students know by through the internet or something. It's okay actually. It's okay. It's good getting the things from internet. That's self-learning. It is. I encourage you to do the self-learning. That's good. However, most of you are still don't know how to use this input function. Right. Until that, do the input, all the input things through the program. Right. Once you complete the input part, then logic. Here the logic is A plus B. You are going to add the value of A and B, not the 5 plus 10. The sum of you are putting here the value. සමහර අය මම දැක්ක පහ මේකට value එක දාලා තිබ්බා. පහ ධන 10 කියලා දැම්මොත් ඒක ඒ වෙලාවට විතරයි ඒක හරියන්නේ. හරි. හැම වෙලේම පුරුදු වෙන variable එක logic එකට දාන්න variables භාවිත කරන්න. Right. Then finally output. Whatever the answer you
received, you want to output it. I think you now understand this one. Therefore, we'll move to the second example. Sir, Then first, try with yourself. This is our first example. Then second one, I am going to move the second example. Right. Here first, yourself, try it with you. Write the program to C++ to swap numbers. What's the meaning of swap? Swap means changing. Changing. Right. That first, look at here before try to this program. In swap means, for example, before swapping. Before swapping, suppose two variable a equal 10, then b equal 20. A 10 b 20 කියලා අපි හිතමු. After swapping, variables වල values මාරු වෙන්න ඕනේ. It should change the values. B equal 10, A equal 20, B equal 10. Values ටික මාරු වෙලා print වෙන්න ඕනේ. swap කරායින් පස්සේ මේ තියෙන්නේ before. ඔයගොල්ලන්ගේ program එකේ මුලින් A වලට 10යි B වලට 20යි දාලා එක print කරගන්න before swapping කියලා message එකක් එක්ක values print කරන්න මේ විදිහට. Then after swapping, right, you want to print again. After swapping, A should be 20, B should be 10. So how you are going to do it? What's the logic here? We have to define a third variable and we have to assign first one to the third one, a temporary variable. Then we have to assign the second one to first, and then we have to assign the temporary one to second one. Yes, that's correct. The first thing is here you want to assign a third variable, right? Then take this, suppose this third variable is temp, that's the temporary variable. Suppose the third variable is temp, then use this third variable to assign the first value. First value is A. Use this third variable temp to A. That means if you are in this line, what's the value of temp? Temp equal 10. And after you assigning the value of A into temp, that means temp may be equal to 10. Then second line, temporarily do this statement A equal B. Temporarily do that statement A equal B. Then thirdly, again the value of B now, that temporarily that value of A is in now temp. Now the value of temp put into B. Value of 10 put into B. Now interchange the values.
use this logic to something interchange. මොනවාරි මාරු කරන්න. අගයන් variables වල අගයන් මාරු කරන්න ඕන නම් මේ ක්‍රමය පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මුලින්ම temp කියලා තුන්වෙනි variable එකක් තියාගන්න. ඒකට දාන්න මේ පළවෙනි value එක. temp equal a කරන්න. එතකොට temp කියන తాවකාලික මේ variable එකට a වල අගය දාපුවාම ඒක 10ක් වෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට මාරු කරන්න ඕන variable දෙක తాවකාලිකව සමාන කරන්න. a සමානයි b කියලා දාගෙන අවසානයේට අර temporary variable එකට දාගත්ත value එක b වලට set කරන්න. දැන් b වල අගය 10ක් වෙනවා. a වල අගය 20ක් වෙනවා. ඒ විදිහට print කරන්න after process. right. දැන් try කරන්න බලන්න. right. I will give 5 minutes to complete it. Now try it with yourself. මේක තේරුණාද මේ logic එක? right. Now try to do that. Right, while you are doing, I am discussing with those who are sending the answers, right? Others continue, write down your answers. Only I am contacting the person who are sending the answers. Right, Wasim, can you hear me? Yes, sir. Right, your first two lines okay, then int void, what that mean? What's that statement? Int void? Oh, It should be sorry, sir. main. It should be main. I made a Right, mistake. main. Okay, 3 variables. Then put in values for the first 2 variable a and b. It is correct. That value of a, right? That means before swapping. Better to give in the statement, right? This is correct, but to understand, it is better to give in a statement before swapping. Okay, sir. I'll update. Okay, right. Then temp a, right? Okay, it's correct. Put the statement after swapping also. Okay, sir. Okay, right now you can try with the code block, right? Until others are completing, you can try with your code block. Excuse me, sir. Huh? code block එකේ එකපාරක් මේ save කරලා තව ෆයිල් එකක් open කරුවොත් ඒකේ run වෙන්නේ නැහැ නේ. එක ෆයිල් එකක් කරලා තව එකක් කරද්දී ඒක දෙවෙනි කරන්න වෙන්නේ නැහැ. දෙවෙනි කරන්න දෙන්නේ නැහැ. ඒ කරපු එකෙන්ම කරුවොත් වැඩ කරනවා. අලුතෙන් open කරපු එකේ කරුවොත් වැඩ කරන්නේ නැහැ. එහෙම වෙන්නේ නැහැ. දැන් මගේ first program එක තියෙන වෙනම ෆයිල් එක මම ඊළඟ එක වෙන ෆයිල් එක කරන්නම් බලන්න. හරි. එහෙම වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි මම දැන්
එක programs වලට වෙන වෙනම files තමයි ගන්න. මම compile එකේ ප්‍රශ්නයක්ද දන්නේ නැහැ. හරි අපි මම වෙන file එක ඊළඟ program එක කරන්න. Excuse me, sir. ඔව් ආන්න. සර් මම ඉස්සෙල්ලා ෆෝන් එකෙන් ලොග් වෙලා හිටියේ පුළුවන් නම් ඕක අර ලින්ක් එකයි කෝඩ් එකයි පොඩ්ඩක් දානවා chat එකට. හරි. හරි දැන් try කරන්න දාලා තියෙනවා. run ගන අපි බලමු. රංගන අහගෙන දින්නේ. ඔව් සර්. දැන් ඔයා හරි මෙතන AB වලට අගයන් දාලා තියෙනවා. එතකොට before swapping ඔයා AB print කරලා තියෙනවා. A 10යි B 20යි විදිහට print වෙයි. ඔව් සර්. ඊට පස්සේ temporary variable එකක් අරගෙන ඒකට A වල අගය දාලා තියෙනවා 10යි හරි. A සමානයි B කරලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ temp වල අගය අපි දාගන්න ඕනේ නේද B වලට. නැත්නම් swap වෙන්නේ නැහැ. B equal temp කියලා එන්න ඕනේ. එතන after swapping ඔයා print කරන්න ඕනේ. නැවත A වල අගයයි B වල අගයයි. temp වල අගය නෙමෙයි. හරි. right okay. complete කරගන්න. excuse me sir. ඔව් අහන්න. sir මේ දැන් අර temp කියලා variable එකක් ගන්නද sir AB වෙනම මේ assignment SI කරන්න බැරිද මේ දැන් A වලගේ B වලට දාලා B වලගේ A වලට දාලා එහෙම කරොත් එම sir මේ A වලගේ B වලට යන්නේ නැද්ද? නෑ. temporary එකට අරගෙන තමයි යන්නේ. හරිද? හරි. සර් මට පොඩ්ඩක් අර අලුත් ෆයිල් එක ඕපන් කරලා බලන්න. දෙන්නෙක් තමයි එවලා තියෙන්නේ. අනිත් අයත් එවන්න ඔයගොල්ලෝ කරලා තියෙන ටික එවන්න. ගැටලුවක් නෑ අපි සාකච්ඡා කරන්න යන්නේ. වැරදි හඳුනා ගන්න යන්නේ. therefore once you finish the things you finish send me to discussion. Nuwan yes sir. ඔයාගේ එක බලන්නේ මම. මෙතන before swapping දැන් ඔයා ඉස්සෙල්ලාම දීලා තියෙනවා එක C out කරලා ඊට පස්සේ තමයි variable එක set කරලා තියෙන්නේ.
ඊළඟට තමයි variable වලට values දාලා තියෙන්නේ. මෙන්න මේ variables වලට values දාන්නයින් පස්සේ නේද අපිට AB print කරන්න පුළුවන්. ඉස්සෙල්ලා print කරනවා කියන්නේ මේක මේ statement එකක් විතරයි. මෙතන A සහ B වලට ඇත්තටම ගිහිල්ලා නැහැ 10යි 20. ඒක statement එකක් විතරයි. ඒ නිසා මේ printing statement එක දාන්න මේ යටට B සමානයි 20 කරන් පස්සේ දාන්න එතකොට print කරන්න variable before swapping A and B එක variables එන්න ඕනේ. ආයේ A සමානයි B A සමානයි 10යි B සමානයි 20යි කියලා ලියන්න ඕනේ නැහැ. මොකද ඒක already අපි assign කරලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මෙතන logic එක හරි after swapping A and B මේක හරි. ඔයාලට මේක උත්තරේ run වෙයි. නමුත් අර කැලල logically මේක දාන්න ඕනේ. right okay. අනුත්තර හේරත් ඉතිරි ටික තාම නෑ complete නැහැ නේද? complete කරන්න නේද? ඔයගේ බලන් දින්නේ අනුත්තර. ඔව් සර් මේ සබ්මිට් වෙලා නිකන් කරකරිද්දි. මෙතනට නිකන් හරි. හරි. ඉතිරි ටික අර logic එක දාලා කරගෙන යන්න. හරි සර්. මදාර වාගේ එකේ මේ symbol එක පාවිච්චි කරන්න එපා open කරන්න program එක. Don't use this symbol to open the main program. Curly brackets, right? You want to use curly bracket here. Madara, can you hear me? Yes sir. Still not complete, I think. Ne? Tama. complete වෙලා නැහැ. complete කරන්න මේක temp A කියන එක. එතන logic එක complete නැහැ. temp A then A equal B then B equal temp. සර් මේකේ පොඩි ප්‍රශ්නයක්. name space එකටත් std එකටත් space එකක් නැතත් ප්‍රශ්නයක් නැද්ද? මොකද? name space වලටත් std කියන එකටත් space එකක් නැත්තම් ප්‍රශ්නයක් space නැද්ද? එකක් ඕනේ. මෙතන space එක ඕනේ. ඔයාගේ එකේ මදාරගේ එකේ මේ සර් space ඒක එක පොඩ්ඩක් මේ මෙතන space එක ඕනේ දාන්න. හරි සර්. හරි. හොඳයි මම program එක ලියන්න ගොඩක් උත්සාහ කරලා නැහැ 129යි තියෙන්නේ try කරලා තියෙන්නේ ඒ නිසා අනිත් අයට බලා ගන්න මම මේක නැවත අලුත් ෆයිල් එකක් මම ගන්නම් ඉස්සෙල්ලා ගැටලුවක් ආවා කිව්වනේ ෆයිල් ගිහිල්ලා new file C++ go select C++, next then select the location, so I give the name for the program and click save, click finish. Here new file, put the header file. Then using namespace std in main now assign the variables we need A
B and temp, the temporary variable. Now put the value A equal 10, B equal 20, suppose A10 and B20. That's the inputting part. Now do the logic part. Put the first A value to temporary variable. Then temporarily A equal B. Then put the temporary variable value to B. Then before you doing this logic part, then if you want put a statement here before swapping the values for C out before swapping A and B, before swapping A and B. Here this is the logic. Then after swapping A and B. Then finally complete the structure, return C. That's the our program. Now you can build it. Here they are giving some errors for my program. Space approve කරති. ඒකක් එන්න ඕනේ සර්. කොතනද? SP Space. Space SPS. Okay. Yes, now okay, no errors. Right here you can see all the statement together. Then I am going to correct it here. Now you can see the first statement before 10 and 20. Then after swapping, A become 20, B become 10, 20 and 10. Right. Can you understand that one? It's okay. Right now, those who are not completing this program, now you can complete it. I give 2 minutes to complete that. Excuse me sir. Oh, අර end L එක දානවනේ. ඒක කොටස කඩන jump කරන්න ඊළඟ line එකට යන්න තියෙන තව statement එකක් තමයි end line කියලා. end line කියන එක තමයි end L කියලා දාලා තියෙන්නේ. Okay. මෙතනින් end line තිබ්බ නැත්නම් අර same line එකේ තමයි output එකත් වැටෙන්නේ. හරි නේද ගැටලු? ඔව් සර්. මේ අලුත් ෆයිල් එකක් හරි වුණා. ඒ අර මම අතන ගිහිල්ලා ෆයිල් එකෙන් විතරක් ඕපන් කරලා තිබ්බා. ඒක තමයි. හරියට. C+ එක. then හොඳයි. complete කරගන්න මිනිත්තු 2ක් මම දෙන්නම් complete කරන්න. සර් ඔව් ඒකේ දැන් A සමානයි 10 B සමානයි 10 කියලා එන්න ඕනේ.
A සමානයි 10යි B සමානයි 10යි ඊට පස්සේ ස්වැප් කරාට පස්සේ B සමානයි 10යි A සමානයි 20යි කියලා එහෙම එන්න ඕනේ. එහෙම නේද ඇවිල්ලා තියෙන output එකේ before swapping 10 and 20 before swapping කියන්නේ මෙන්න මේ යගයන් දෙකනේ. ඔව්. එතකොට අපේ output එක බැලුවොත් 10 and 20 කියලා තියෙනවා. එතකොට after swapping එතකොට AB මාරු වෙලා තියෙන අපේ යගයන් ටික. A 20 වෙලා B 10 වෙලා තියෙන්න ඕනේ. එතකොට අපේ output එකේ බලන්න එහෙම නේද තියෙන්නේ? 20 සහ 10. මං කියන්නේ දැන් 10 A සමානයි 10 කියලා print වෙන්න. මෙතනද මේ line එකද? නෑ මේ program එකේ. ඔව් program එකේ A සමානයි කියන්නේ output එකේද ඔය කියන්නේ? ඔව් සර්. ඔව් ඒකේ කොතනද A සමානයි 10 කියලා තියෙන්නේ? දැන් before swapping කිව්වහම A සමානයි 10යි B සමානයි 20යි ඊට ඔව් ඒ දෙක තමයි මේ print වෙලා තියෙන්නේ 10යි 20යි. සර් 10යි 20 කියලා නිකන්න තියෙන්නේ A සමානයි කියලා ඔතෙන්ට වැටෙන්න එහෙම ඕනේ නැද්ද? A සමානයි කියලා මෙතනට ඒක අපි print එකේ වෙනස් කරන්න ඕනේ. දැන් මෙතන මේ කෙලිම variable එකනේ තියෙන්නේ. මෙතන අපිට statement part එකක් දාගන්න ඕනේ එහෙනම්. ඔතන අපිට තව A කියලා A සමානයි කියලා ওই වගේ දාලා insertion operator එකක් දාන්න. B වලට B සමානයි කියලා statement එකක් මෙතන දාගෙන සමානයි කියලා ලකුණක් දාගෙන තව insertion operator එකක් දාන්න. එතකොට අර statement part එක වෙනමයි variable එක වෙනමයි තියෙන්නේ. මේ A කියන්නේ variable එක. මේ A එකේ තමයි 10 තියෙන්නේ. හරි සර්. මෙතන statement එකේ මොනවත් නැහැ. ඒකෙත් එහෙමයි. මේ B එකේ මෙතන මොකුත් නැහැ. variable එකේ තමයි 10 තියෙන්නේ. දැන් තේරුණාද? ඔව් සර්. ඒ පොඩ්ඩක් මගේ හරියද බලන්න. හොඳයි. හරි ඉන්න. දැන් program එක බලන්න අර දැන් A සමානයි 10යි B සමානයි 20යි කියලා තියෙනවා. ඒක අපිට අවශ්‍ය නම් මේක දාගන්න මම එතන දැම්මේ නැහැ. after එකටත් එහෙම අවශ්‍ය නම් දාගත්තා. හොඳයි. මම හිතන්නේ මේ program එක හරි. කවුද මට බලන්න කිව්වේ? ඔයාගේ නම මොකද්ද? ධනුෂ්ක. ධනුෂ්ක. no answer. තව ආවෙ නැද්ද? සර් බාන්නේ අර ෆෝන් එකෙන් ලොග් වෙච්ච එක තව එකක් ඇදිලා. ඈ? අර කලින් ෆෝන් එකෙන් ලොග් වුණේ ඒකයි. බලන්න තව එකක් ඇදි. ධනුෂ්ක කියලා ආයෙ දිනවද? ඔව් ෆෝන් එකෙන් ලොග් වෙච්ච. ඔයාට හරි. ඔයාගේ හරි. before swapping B line දෙකට අරන් තියෙන්නේ A සමානයි B සමානයි කියලා line දෙකේ තියෙන හරි. after swapping නෙමෙයි මෙතන comment එක එන්න ඕනේ. එතකොට මෙතන logic එකනේ. ඊට පස්සේ තමයි after swapping කියන comment එක දාන්න වඩා සුදුසු වෙන්නේ. තාම මේක swap වෙනවා. මේ ටිකෙන් වෙන්නේ swap වෙනවා. වෙලා නැහැ. ඒ නිසා after swapping කියන මේ comment එක ඔයා දාලා තියෙන එක වඩා සුදුසු වෙන්නේ මේ logic එකට පස්සේ comment එක දාන්න. හරි. එතන බලන්න මේ B equal after swapping B equal ඇයි temp කියලා දැම්මේ. එතන මොකක්ද දෙන්න ඕනේ? temp එකේ ඔව් temp වල දාගත්ත අගේ අපි මෙතනින් B වලට දාගත්තා. එහෙනම් B වල නේද මාරුණායින් පස්සේ අගේ තියෙන්නේ. නම් after swapping මෙතන temp නෙමෙයි B එන්න ඕනේ. temporary variable එක අපි ගත්තේ අරක මාරු කරගන්න විතරයි. తాවකාලිකව ගත්ත variable එකක්. A වලගේ මුලින්ම B වල temp එකට දාගත්තා.
A සමානයි B කියලා ගත්ත తాවකාලිකව ඊට පස්සේ temp වල දැන් දාගත්ත අගේ අපි ආයෙ B වලට දාගන්න ඕනේ. සර් මේකේ output එකේ වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ නේ එතකොට? ඕනේ output එකක් නේ. ඔව් ඒ වුණාට logically වැරදි ඔක. logic එක. හරි. ඒ නිසා ටිකක් ලොකු program ලියනකොට අපිට හොයාගන්න බැරි වෙනස් වෙනවා. ඒ කොයි විදිහට අපි print කරොත් temp එක. ඔක temporarily අපි ගන්න variable එක ලොකු program ලියනකොට ඔය temporary variable එක ඊට පස්සේ අපි අයින් කරලා දානවා. ඒ වගේ වෙලාවක් ආවොත් අතන error එකක් වෙනවා temp කියලා දැම්මොත්. temp කියන එක use කරන්න බෑ ඒක. හරි. ඒ නිසා output එක හරියයි. මේ වෙලාවට මේ පොඩි programs වලදී ඒ නිසා අර හොඳ good practice තමයි temp එක print කරන්න එපා. print කරන්න B එක. දැන් අපි logical හේතුවත් B එකනේ. දැන් අපි ඕක හේතුවත් B වලට නේ ගිහිල්ලා තියෙන value එක. ඒ නිසා print වෙන්න ඕනේ B කියන අගය. right. හරිද වට දනුෂ්ක? හරි thank you. හොඳයි අපි මේ ප්‍රශ්නය 156 දක්වා වර්ධනය වෙලා තිනවා. ඉස්සෙල්ලා එක 129යි තිබ්බේ. හොඳයි කට්ටිය උනන්දු වෙලා වැඩ කරනවා. අපි යමු ඊළඟ part එකට. Next session C++ user input. On your books notebook write down a new topic C++ user input. Write down the things here, whatever the things I am asking you to write, then write down. Please write down on your notes. That is the note. Right? Mostly you will not find a separate PDF for the notes. Right? That someone asked me last week by giving a telephone call, where is the PDF for the class? No separate PDF file for the note. Whatever the things important, I am asking you to write down on your note in the class in the same time. Right? Specific PDF files I will give you, that like yesterday I gave you the containing all the inputs type, data types in the PDF. Right? That type of things I provide as a PDF, but main note, always the main note you have to write down on your books. Right? Like that C++ input, user input mean main things here. Right? This is the way how you are going to input the things through the keyboard inputs. Right? Use C in operator. That's also in simple letters. C in like C out, that defined in the IO stream file. You must need IO stream header file if you are using C in function on your program. Here, look at the operator that earlier with C out, we are using insertion operator, that angle bracket in other side. But this time, when you are using the C in, this insertion operator, you want to use the other way. That is called extraction operator, extraction. Right? Look at the changes, the difference, that operator when you are using in the C out and the C in. Right? Then you look at the example here. They are assigning, declaring a variable called X, integer variable. Type a number, then program asks from you to type a number. Then once you run the program, it will provide a message. The computer provides a message, type a number or enter your number or enter your age. In that way, there is a message you can see on your screen. Then you can give a number or name through the keyboard. In this case, X is an integer. Therefore, C in this line, C in, use extraction operator, then the variable name.
the variable name is x. Here as a comment in green color, you can see the meaning of here, get user input from the keyboard. Get user input from the keyboard. If you want to get inputs, any kind of input through the keyboard, the thing is you want to use cin operator. Right. Then again, they are using a cout operator to output what you input in the above line. Right. Whatever the things you input in this line, then you can output it using the cout operator. Your number is x. Display the input. Right. Write down this one. Right. ඉවරද ලියාගත්තද? Right, I think you finish. Take down this note here. Therefore, I'm going for the examples. Right, the first example under the keyboard input. Here we are going to do is this one. I am giving you to chance to complete the first. I am giving chance to you. Try to use this cin operator. Right, this is the example. Write down C++ program to find a perimeter of a rectangle. I think we did the flow chart of this finding perimeter. If you want, you can refer the flow chart also. Right, try to do it yourself. And I think you remember the logic behind that perimeter. If you are not
remember, those who are remember the logic, then you can continue. Others can see here. Rectangle. To find the perimeter of rectangle, suppose this one is the rectangle. To find the perimeter, you need width and height. Suppose width is x and y here in this example. Then to find then you want to input x value and the y value. That means width and the height of the rectangle. That's the input. Then first you want to decide what are the input need to this problem. You need to input the width and height of the rectangle. If you know the width and height, then you can find the perimeter. That's the logic. Suppose perimeter is P equal, then how you can get the perimeter is by adding all the values that around. X mean here x also, y mean this side also y. The perimeter mean x plus y, again x plus y. That means 2 times. X plus y 2 times. That's the logic. First input, try to give in these inputs x and y. Then logic p equal 2 times x plus y. Then output p. You want to display the output value. Right. Try to complete now. Right, okay, some giving the answers that I am discussing, the student who are giving the answers, right? Others can continue, others doing your own work. Right, Rangana giving the answers. Now we'll see the Rangana's answers here. Right, your initial work are okay. Headings, name spacing, main program, then type width, type height, x and y. Perimeter, look at the logic again. Is it correct, Rangana? You are hearing me? Sir? Look at your logic. I am asking to find the perimeter. ඕනේ sir. බලන්න එතන change කරලා code block ළඟ තියෙනවා නම් try කරන්න ඒකේ හරි. තේරෙනවනේ ඒක perimeter එක දෙකෙන් දෙවරක් x ධන y වෙන්න ඕනේ. සර් එතකොට දිගපළල වැඩි වුණාම සර් පෙරිමීටර් කියන්නේ සර්. දිගපළල වැඩි වුණාම area එක වර්ගඵලය. sorry sir.
මේක පෙරිමීටර්. හරි පරිමිතිය කියන්නේ. right සම්පත් yes sir yes float type වරන් තියෙන්නේ data type එක float හරි integer හරි ගන්න පුළුවන් ගැටලුවක් නෑ with c in use කරපු විදිය හරි perimeter හරි හොඳයි හරි මේ program එක හරි code block තියෙනවා නම් ඔයා run කරලා බලන්න ඒක okay sir නුවන් හේරත් okay අපි දැන් ඉලක්කම් වලනේ වැඩ කරන්නේ ඉන්පුට් කරන්නේ දිග පළලක්නේ හොයන්නේ දිග පළල තියෙන සමීකරණයක් නේද එතකොට string variable උනොත් හරියද string type කියන්නේ හැම වෙලේම වාක්‍යයක් text එකක් මොකක් හරි තේරුණාද ඒක මොකක්ද වෙන්න ඕනේ data type එක අපි ඉලක්කමක් නේ අපි enter කරන්නේ නේ පළල කියන්නේ මොනවා හරි value එකක් උස කියන්නේ value එකක් එතකොට value එකක් කියන්නේ මොකක් හරි ඉලක්කමක් නේ අගයක් ඒ කියන්නේ එක්ක integer එකක් නැත්නම් දශම ස්ථාන සහිත සංඛ්‍යාවක් floating point මෙතන string කියන එක ඔයා change කරගන්න integer වලට හරි floating point වලට ඊළඟට ඒක අපි input කරගන්න ඕනේ නේද දැන් ඔයා width equal x කියලා මෙතන කෙලින්ම දීලා තියෙනවා කොහොමද අපි කරන්නේ x ලගේ කීයද x ලගේ අපි keyboard එකෙන් input කරන්න ඕනේ නේ c in පාවිච්චි කරන්න ඉස්සෙල්ලා ඔයා හිටියා නේද ඔව් සර් c in වලින් ඔයා c out එකක් දාගෙන අහන්න enter x value නැත්නම් enter width of the rectangle ඊට පස්සේ keyboard එකකින් c in කරනවා x ඊට පස්සේ අහනවා enter height of the rectangle c out එකකින් ඊළඟට c in එකෙන් y input කරනවා ඊට පස්සේ මේක හරි perimeter equal දෙවරක් x plus y ඉතිරි ටික හරි print කරලත් හරි මෙතන අන්තිමට ඔයා insertion operator එක නැතුව semicolon විතරක් තියන්න try කරන්නකෝ ආයෙ පාරක් මම ලියන්නම් හරි සර් වසීම් and වසීම් ඇහෙනවද අහගෙන දින්නේ can you hear me වසීම් වසීම්ගේ ඔයාගේ ලොජික් එක හරි නමුත් මෙතන endl use කරලා තියෙන තැන වැරදි මෙතන endl use කරන්න බෑ c in එකත් එක්ක c out එකත් එක්ක තමයි endl use කරන්න පුළුවන් අනිත් ටික හරි ලොජික් එක හරි ධනිෂ්ක හරි බලමු ඔයාගේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක මම බලාගෙන යන්නේ හරි දැන් හරි නේ දැන් තේරෙනව නේද ඒක ඔව් සර් උතන මම මේ බැලුවා අර දෙක වරන් තියෙන එතන නිකන් දෙක විතරක් තිබ්බා කෝඩ් එක රන් වෙන්න මොකද්ද අර දෙක ගුණ කිරීමක් දාන්න නැතුව තිබ්බම රන් වෙන්නේ නැහැ නේද මෙතනද ඔව් නිකම්ම දෙක විතරක් තියලා වරන් තිබ්බම රන් වෙන්නේ නැහැ දෙක වැඩි කිරීම දාන්න දාන්න ඕනේ නේද ඔව් ඒ multiplication
ලකුණ දාන්න ඕනේ assignment operators නේ අපි ඊයේත් ඉගෙන ගත්ත arithmetic operators. එතකොට multiplication ලකුණ මේ multiply තියෙන තැන් වල දාන්න ඕනේ. මම පැහැදිලි කරද්දී ඔයාලට සමහර වෙලාවට දාන්නේ නැහැ. දෙවරක් දාලා වරහන් දාලා නිකම්ම දානවා. අර අපි දන්නවනේ ඒක ಗುಣ කීම තියෙන්නේ කියලා. නමුත් අපි program එකේ ලියනකොට syntax ලියනකොට ඒ ලකුණු දාන්න ඕනේ. මෙතන multiplication එක අනිවාර්යයෙන් දාන්න ඕනේ. හරි. හොඳයි. ඒවා code block වල run කරලා බැලුවද ඒක? ඔව් සර්. හරි. හොඳයි. හොඳයි. මම ඔක්කොම බලන්න time එක නැහැ. ගොඩක් අය දැන් හරියට ඒක කරලා එවනවා. මම මේ program එකත් code block එකේ මම ලියන්නම්. right. එතකොට මේකේ අපිට ඕනේ variables, how many variables we need. I am going to assign integer variable. Therefore, use int data type. Suppose w for width, height, h for height, and p for perimeter. Right. Then first you need to input width and height to find the perimeter. Therefore, we should want to design the suitable messages for users. Right. The first message the computer asks from user, enter width of the rectangle. Therefore, I am saying enter width. Width of rectangle. Then put the semicolon marks at the end. If you want to jump the next line, in here you can use end line, or you can use slash n. That last week I also teach you how to use slash n and put semicolon. Then that's the message. Enter that computer asks from you, enter width of rectangle. Then you will be able to enter this rectangle through the keyboard. Right. Inputting through the keyboard, use the function that I taught you. Cin. Use cin with extraction operator. That is called extraction operator. Then what is the value you are going to input through the keyboard? W. That's the variable name. Then put semicolon at the end. Right. Then similarly, you can input the next value, height. Here, enter height of rectangle. Give the message height of rectangle. Then again, you can use cin operator. H like that. Here, these lines indicate the input of your program. Input. Once you finish your input part, then you can start the logic. Logic means how you are going to find the perimeter. Then you want to construct or build up the formula to find the perimeter. Here perimeter is P equal 2 times. Then you want to use this multiplication operator. Don't use just start in the brackets. It will not work. Right? You want to use multiplication operator. Then within bracket x plus y. 2 times x plus y is the perimeter. Right? That's the logic. Then you can you want to display this perimeter to the screen. Then user will not the result of this program. The result means perimeter of the rectangle. Therefore, you want to display this output value to the screen. Then you can use cout again. Use suitable messages. You can say the perimeter of rectangle. The semicolon is missing from upper logic. Yeah, this one, no? Yeah, good. Okay, thank you.
then the perimeter of rectangle, then you can put colon and semicolon, then put this insertion operator. After this insertion operator, put the variable. Always statement part should be in within double quotation. In blue color you can see here the statement part. After the statement, again put this insertion operator, then put the variable name which you want to output, P. Right. Then finally you can put the semicolon mark again here. Right. That's the end of our program. Then put return 0, and now you can build it. Right, here I am using x plus y in the logic, but actually I am assigned as w and h. That's the difference. Look at the error message at the below. X was not declared in scope, in this scope. X was not declared. You want to familiar with this type of errors also. Right? Therefore, it is important to find in this type of errors. Here says X was not declared, that the compiler not identify what is X. When the compiler come into that line number 12, they are checking what is X. No X there. Therefore, they are giving the error message here. Right. I am assigning W and H. Therefore, instead of X, I want to use W and H. Now I can compile it again. Right now, okay, no errors, so no warning. Therefore, I am going to run this program. Right, look at the screen here now. They are asking enter width of the rectangle. Right, this message from to the users. Now user is ready to input some value. Suppose 10 is the width. Then press enter key. Enter height of the rectangle. Once given this message, then you can put the value, suppose 20. Once you put the value, then press enter key. After you press enter key, then you will get the next result. Right. Here says the parameter is rectangle 60. You can calculate manually also. 10 plus 20 mean 30. 30 into 2 mean 60. The answer is correct. Right. All of you clear that point? Clear this program? Is it clear? Yes, sir. Right. Okay. Now complete this program. I am giving 2 minutes to complete that one. මගේ එක පොඩ්ඩක් බලන්නකෝ. ඔයාලට මම බලන්නම් මේක පොඩ්ඩක් විනාඩි දෙකක් මම දෙන්නම් කම්ප්ලීට් කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ ස්ක්‍රීන් එකෙන් අයින් වෙලා බලන්න ඕනේ වගේ. Okay.
Okay, okay, මගේ mute වෙලා තිබිලා තියෙන්නේ. Right, අපි මේ ඊළඟ ප්‍රශ්නය මේක user input, how to use keyboard input using this C in operator function. You have to complete this one also. Here the question is, write down C++ program to enter your name, weight and height through keyboard and calculate and print your name and body marks index. Your body marks index can be calculated by using the formula. Can you see your formula in your view? Can you see the formula? No. Formula එක පේනවද? No, sir. ඉන්නේ නැහැ නේ. එනවා සර්. පේනවද? පේනවා සර්. පේනවා සර්. එනවා සර්. right. හරි. එහෙනම් ඔයගොල්ලෝ දැන් මේක පොඩ්ඩක් තනියෙන්ම කරන්න බලන්න. ඒක අමාරු නෑ. මොනවද inputs මොනවද කියලා තීරණය කරන්න. logic එක මොකක්ද කියලා බලලා output කරන්න බලන්න. output එක එන්න ඕනේ තමන්ගේ නමයි BMI index එක. Right. Try to complete it. කැල්කියුලේෂන් එක මේ ෆෝමියුලා එක වැරදි නේද? මොකද? ෆෝමියුලා එකේ height එකේ වර්ගය එන්න ඕනේ. BMI. ඒක කවන්නේ ප්‍රශ්නයක් නෑ. BMI එක සාමාන්‍යයෙන් බර weight එක උසෙන් බෙදන්න height එක. ඒකේ වර්ගය එන්නේ. උසේ වර්ගයේද? right. කමන්නේ ඒක. ඔක තියෙන එකෙන් ගන්නකො.
සර් ආන්සර් එක සබ්මිට් කරා. හරි. වසීම් නේද? ඔව් සර්. හොඳයි. double height BMI. Enter your name, height, name, BMI. හරි. හරි මේකේ logic එකයි input output හරි. string use කරද්දී s එක simple වෙන්න ඕනේ. එතන at the end of the statement semicolon not comma semicolon වෙන්න ඕනේ. එතන ඕකේ සර්. syntax errors එතන තියෙන ඒවා හදා ගන්න පුළුවන්. අනිත් ඒවා හරි. ඔයා code block එකේ දාලා බලන්න දුන්න. ඕකේ සර්. thank you. Danushka also completed. ඔයාගේ Danushka ආගේ ඇහෙනව නේද? Danushka hello එහෙනම් ඔයාගේ එකේ දැන් variable data type එක තෝරගන්නකොට දැන් සාමාන්‍ය BMI කියලා formula එකේ දුන්නේ බෙදීමක්නේ. weight බෙදීම height සාමාන්‍ය බෙදීමක් බෙදුනහම අංක දෙකක් බෙදුනහම ලැබෙන උත්තරය දශම ස්ථාන සහිතයි නේ. හරි සර්. එතකොට වඩාත් සුදුසු data type එක වෙන්නේ ඔතන double නැත්නම් float පාවිච්චි කරන්න. දශම ස්ථාන සහිතයි නේ. අපි කෙනෙක්ගේ පුද්ගලයෙක් උස ගත්තත් හරියටම මීටර් 5යි මීටර් 6යි කියලා එන්නේ නැහැ නේ. 5.0 ඒවා. බර ගත්තත් ඒ වගේ. එතන අනිවාර්යයෙන්ම බෙදුනහම යම් දෙයක් ඒක float හරි double හරි තමයි වෙන්නේ. ඒ නිසා data type එක හදාගන්න එතන. name data type එක හරි string data type එකක් වෙන්න ඕනේ. ඊපස්සේ cin භාවිතා කරලා තිනවා හරි. equation එකේ දාලා තිනවා හරි. හොඳයි. අනිත් ඒවා හරි ඔක්කොම ඔකට උත්තරේකුත් එයි. උත්තරේ එනවා. නමුත් අපිට අපි බලාපොරොත්තු වෙන උත්තරේ නෙමෙයි එන්නේ. එතන තියෙන logical the error types අපි theory කොටස් වලදී ඉගෙන ගන්නවා. What are the types of error you can find on your program? Normally logical, there are 3 types of syntax errors, logical errors and runtime errors. Here you have logical error. That particular program will be run properly. It will give answers, even giving the answers. But the answers are not the exact answers which we hope. Or තේරෙනවද? ඔව් සර්. right okay. ඒක හදාගෙන ඔයා try කරලා බලන්න code block එක. right. රංගන string double හොඳයි ඒ වගේ කාර්ය රංගන try කරලා බලන්න code block දාලා. okay sir. Nimasha. Yes, sir. Yes, sir. Okay, then we'll see. I'm on your program here. Declaration data type, selecting data type is correct. Double, it should be double data type. End string value, string data type, name.
then way of input, the variables are okay. Then BMI logic part is okay also. Printing values are okay, right? Okay, correct. This one you can try with your plot block now. Okay, sir. Right, here this one, Kavindi Jayakodi. Here also correct selecting data types for weight, height, and BMI. As name, Kavindi, you can you hear me? Yes, sir. Here, check whether in this line you one data variable you assign as string variable name. Then again you assign your name for the name variable. Why? Again in third line, in this line, there you are asking enter name through the keyboard. Keyboard එක හරහා enter කරන්නත් අහනවා. program එකෙත් assign කරලා තියෙනවා. ඒ දෙකම අවශ්‍යද? නෑනේ. නම එතකොට දැන් අපි මේ programs වල use කරන්නේ cin එක. keyboard එකෙන් input කරන එක තමයි දැන් මෙතන ඉඳලා හැම program එකක්ම ඉස්සරහට keyboard input තමයි වෙන්න ඕනේ. ඒ නිසා මේ line එක ඕනේ නෑ. program එකේ ඔයාගේ නම assign කරන්න එපා. අවශ්‍ය නෑ. ඒක keyboard එකෙන් තමයි අහන්නේ. මොකද වෙන කෙනෙක් run කරද්දි වෙන නම. ඔයා හදන program එක හැම වෙලෙම හිතන්න ඔයා නෙමෙයි run කරන්නේ මේ ඔයා හදලා වෙන කාට හරි දෙනවා. හැමෝටම කියන්නේ මේක. ඔයගොල්ලෝ හදන program එක භාවිතා කරන්නේ ටෙස්ට් කරන්න ඕගොල්ලෝ තමයි භාවිතා කරන්නේ. නමුත් හැම වෙලෙම හිතන්න ඕනේ මේ අපි program එකක් හදලා කාට හරි දෙනවා use කරන්න. එතකොට එයාට ගැලපෙන්න එපා. ඒක use කරන කෙනා computer ගැන මෙලෝ දෙයක් දන්නේ නැහැ. නේ programming ගැන එයා දන්නේ නැහැ. නේ එයා කරන්නේ ඔයාගේ output එක පාවිච්චි කරන එක. එතකොට ඒකයි මම හැම වෙලෙම කියන්නේ අර message දානකොට එහෙම suitable message නේ හොඳ messages හදන්න මුලින් ඉඳන්ම පුරුදු වෙන්න. right ඊළඟට අනිත් ඒවා හරි එතන ඒක ඔයා change කරගන්න. output නම output කරේ නැද්ද? output එකේ අහන්නේ BMI එකයි නමයි දෙකම. දැන් ඔයා නම enter කරගන්නවානේ මෙතන. තව එකක්. තව වැරද්දක් තියෙනවා මේකේ. see out my name is කියලා දැන් ඔයාගේ අර නම input කරලා තියෙන ඉස්සෙල්ලා විදියට කෙලින්ම නම keyboard එකෙන් input වෙන්න ඕනේ. එතකොට see in name කියලා line එකක් මෙතනට එන්න ඕනේ. තේරෙනවද කවින්දි? ඔව් සර්. see in කියලා තව line එකක් මෙතනට එන්න ඕනේ see in name කියලා. මෙතනට name කියන එක අවශ්‍ය නැහැ. මේ line එකත් අවශ්‍ය නැහැ. එතකොට අන්තිමට ඔයා නම print වෙන්නත් ඕනේ. නම print කරන්න මේ BMI index එක ගාවම නම print කරන්න. හරි සර්. right okay. ඒ ටික හදාගෙන ඔයාලට පුළුවන් try කරන්න. චරිත් අහගෙන දින්න චරිත් ශාමින්ද? Yes, sir. බලන්න ඔයාගේ look at your program here. There are some errors I can find. Second line, don't start this capital letter. You should be simple. Then do not put a bracket, curly bracket here. නේද? ඔයා curly bracket එකක් මෙතන දාලා තියෙන්නේ. curly bracket එක මේ namespace එකට අවශ්‍ය නැහැ. Then you are starting the main program. To start the main program, you need the curly bracket. එකක් තිබ්බනම් ඇති ඔය curly brackets දෙකක් දාලා. එක curly bracket එකක් අයින් කරන්න. ඊට පස්සේ int variable type එක ඔයා WH කියලා දෙකක් identify කරලා තියෙනවා. ඒක comma එකකින් වෙන් වෙන්න ඕනේ. W, H, විදියට යන්න ඕනේ. තව variable එකක් ඕනේ නේ BMI කියලා. හොඳයි ඔබ උත්සාහ කරලා තියෙනවා කරන්න.
right ඊට පස්සේ මේ insertion operator එකේ මම හිතන්නේ keyboard එකේ ගැටලුවක් වෙන්න ඇති අර insertion operator එක angle bracket දෙකක් එන්නේ මෙතන Okay, sir. හොඳයි එතකොට මෙතන input කරලා තියෙනවා ඒ හරි නමුත් මෙතන logic එක නැහැ BMI එක හොයන logic එක BMI equal W weight බෙදීම height කියන එක ඒ නිසා ඒක හදාගන්න වෙනවා මේක. Okay, sir. ඔයගොල්ලන්ට ඇහෙනවද දැන් කියන එක මම disconnect වුණා එකපාරට. ඔව් සර්. හොඳයි මම මේ program එකටත් අදාළ එක මම ලියන්නම්. මම ඉස්සෙල්ලා program එකේ යම් තැන් වෙනස් කරන් යන්නම් බලන්න මේකේ variables width height එතකොට ඒකේ data type එක සාමාන්‍යයෙන් අපි පුද්ගලයෙක්ගේ උස මහත කියන ඒවා දශමස්ථාන සහිතව එන්නේ. එහෙනම් double type තමයි ගැලපෙන්නේ. තව variable එකක් ඕනේ අපිට BMI එක හොයන්න. ඒ නිසා BMI කියලා මම යොදන්නම්. ඔයගොල්ලන්ට පේනවද? ඇහෙනවද? ස්ක්‍රීන් එක පේනවද මාව? ඇහෙනවද? ඇහෙනව නේද? ඇහෙනවද ඔයගොල්ලන්ට? හරි. the variable types ටික මම ගත්තා. ඊට පස්සේ values enter කරගන්න අවශ්‍ය messages enter right here the program to find the BMI index. Now complete that program. We can compile it. Right, no errors, I think, therefore you can run the program. Right. Now when you are running the program, here first ask enter name, then you can give your name, then put my name here, then press enter key, then they are asking enter weight. To give in the weight, suppose 60, then enter height, support 5.3, plot in value. Now press enter, then it says your name is Chandana and your BMI index is 11.32. Right. In that way, I think that program is clear. Is it clear for all? Is it clear, this program? Yes, sir. Right, okay, I think you complete it. If you are not completing this program, then I will give 1 minute to complete, right? 1 minute. Right, I think you finish this one. Right, try to do our activities, our activity page now again.
Right, I think it will be able to resume the session previous one. Yeah. Okay, that our previous problem here. Now I am going to continue the next one. Check this one, our next example. This is also regarding our input function, how to do this one. Right. Here the problem is write the program in C++ to find the third angle of a triangle. Third angle, right, in value, right, value of the third angle. That means what are the input here? That before starting it, you can discuss with me the logic behind that this program. You have a triangle, then find the third angle of triangle. Find the third angle. That means what are the input here? You need to know what? Total angle of a triangle. Total angle, yes, that's the one input. Oh, no, that's not the input actually. You need to know the total value of the angle. This is a triangle. Normally, this angles, suppose A, B, C like that. Then what is the value of A plus B plus C together? What the total value? 180. I think all of you are familiar with mathematics in O level, and some of you may did at A level. Therefore, it is not a good, problem here. Value of triangle, total value of triangle is normally we know 180. Right. Here the problem is write a program in C++ to find the third angle. That means we already know two angles. Right? If you know the two angles of the triangle, then they are asking to find the third one. And then what are the input here? In this problem, what are the input? You need to input the values of two angles. That means already you know two angles, the values of two angles. Then if you know the two angles, then they are asking to find the third angle. Neither. ත්‍රිකෝණයක් තියෙනවා, ත්‍රිකෝණයක තුන්වෙනි angle එක හොයන්න කියන්නේ. ඒ කියන්නේ angle දෙකක් අපි දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. එහෙනම් angle දෙක values input කරන්න තුන්වෙනි එක හොයන්න. දැන් මේ example එකේ අපිට අපි හිතමු a value එක අපි input කරනවා. අපි කියමු 60යි කියලා. keyboard input එකක් දෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ b angle එකටත් keyboard input එකක් දෙන්න. අපි කියමු 45යි කියලා. right. keyboard input එකක් දෙනවා. එහෙනම් C කියන්නේ මොකද්ද? ඒක තමයි logic එක. අපි තීරණය කරන්න ඕනේ how you can find the C third angle. කියන්න බලන්න කවුරු හරි. What is C? 180 ගේ input එක අඩු කරනවා. හරි. 90යි. total එක 180යි. total එක 180යි. එහෙනම් මේකෙන් අඩු වෙන්න ඕනේ මොකද්ද? අර previously අපි input කරපු angles දෙක. A plus B. 75. ඔව් මේකේ answer එක 75. හරි. නමුත් අපිට වැදගත් වෙන්නේ මේක හොයන ක්‍රමය. නේ? ඒතර මේ 60යි 45 තව කෙනෙක් run කරද්දි වෙනස් වෙනවා. වෙන කෙනෙක් මෙතන 70යි 35යි දාන්න පුළුවන්. ඒ විදිහට තව කෙනෙක් run කරද්දි තව එකක්. හොඳයි. දැන් ඒක කරන්න බලන්න විනාඩි කිහිපයක් අරගෙන. දැන් මම මෙතන inputs දෙකයි මොනවද input කියලා දැම්ම. input දෙකයි තියෙන්න ඕනේ. අපි integer කියලා ගමු ඒවා. 180 කියන්නේ අපි දැනගෙන ඉන්න ඕන එකක්. හරි? ඒක input එකක් එහෙම නෙමෙයි. Right, try to do that. Right. While you are doing that, I will discuss with the submitted answers. Right. One
student is submit this answer for this one. Therefore, I am going to discuss with him or her. I am going to delete this one, right? Right. Wasim, that already finished this one. We'll see the Wasim's answer. Wasim, you are here, there? Yes, sir. Right. Then double angle 1, angle 2. You did this one with your code block? No, sir. So actually, I'm doing everything on my mobile. Oh, okay. It may be a problem. You are N line is using with the C in. Normally, full day power cut today. okay. When you are doing the practical in later, don't put this N line with the C in operator, right? N line is you can use it the C out. At the end of the C out, use this N line. So in case if I want to input the number right after enter angle 1, how I can do that? So if I put the next line into The enter slash angle in, put 1, the slash in here. yeah, if I put the slash and there, so Yeah. user's input will be next line, right? So if I Yes, want to input input in same line. Then don't put anything here. Don't put any slash line here. Remove this end line also. Okay. Right. In this case, look at the logic part here. You want to reduce, yes, it's correct. You want to reduce the value of angle 1 and angle 2. That's correct, right? Or you can put a bracket here and plus mark, put the plus mark if you are using the bracket. If not using the bracket, this way is correct. Right, then output will be angle 3. Okay, good. Okay, later you can try with this one with your code block, right? Okay, thank you. Right, then I think another one send in the answer. Danushka will see your answer. Right, here ABC, you are taking the 3 input as ABC. Enter first angle C in, yeah, second angle B. Right, okay, yes, your one is also correct. Okay, still only 2 of you giving the answers. Try with others. Try to give in the answer for this one, right?
Right, okay, some of other students also send in the answers here. I think most of you are doing this correctly. We'll see another one answer. We'll see our Madhusanka. Yes, Madhusanka's son. Here I am looking at the Madhusanka's son. Enter A, enter B. And when you are giving the names for variables, be careful. Every time try to put suitable name that should be applicable with your application. In this example, this is okay, but when you are doing these things from the beginning, practice giving suitable names for the variables. Even this, in this example, you can say the angle 1, angle 2, angle 3, like that. Then the value of the remaining angle, right? When you are putting the output, you can say the value of remaining angle. In that way, you decide what are the suitable messages you can put on your program. Right, okay. Here, I think all of you are doing very well, but only 26% of you still finishing. What about the others? Is it need to build up the program in myself here? Or you can try it later. එක මම කරන්න ඕනේද? ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන්ද කරන්න? right, ඒක try කරන්න ඒ program එක. program එක try කරන්න. මම අද conditions part එකටත් යන්න තමයි හිටියේ. අපි එක මුල ටික හරි කරන්න ඕනේ. Right, therefore, I am going to the next session. Right, look at the screen here now. Right, type, write down in your books conditions. From here, I am going to start condition. Conditions. Under condition subtopic, the if statement. Now remember how you represent this condition in the flowchart. When we are when we were discussing about the flowchart, that clearly I mentioned how you can use condition on your problems. The condition symbol, can you remember that one? I think that diamond symbol, there are two parts from this symbol. First, we want to check the condition within this symbol. The condition is true, it will move to the another part. Then if it is false, another false and another part. In that way, there are two code blocks. Right? Here, the way how you are going to use this condition in the C++ program. We divided this condition part into three sections, three parts. The first one is called as the if statement. That means we are consider only one condition. If you are using if statement, we are concentrate only one condition. We are not concentrate any other things. That means if your problem having only one condition. There are sometimes your problem having one condition but two alternatives, or you can say two conditions. In that case, we are using if else. There are some other conditions, you have more than two conditions. In that case, we are referring as if else if. Right, then later we'll see how you can use if else and if else if. The first thing is you want to understand how to use if statement on your C++ program. Right, write down this content here. They are saying they use the if statement to specify a block of C++ code to be executed if condition is true. In this case,
only we consider that condition is true. In that part only we consider if the condition is true. Only that part. Condition එක true not මොකද වෙන්නේ කියන එක විතරයි මෙතනදී අපි සලකා බලන්නේ. බලන්න යට syntax එකක්. Right. Then example, I will explain it again, this syntax and the example. Before that, write down this code blocking. Right, I think you finished writing the things here. Here, look at the syntax. Look at the syntax here. There, start with if keyword. You must use this keyword if, followed by condition. Give a space. Then you want to write down the particular condition you are checking. In this if statement, then it considers only true part. If they are checking that particular condition is true. If the condition is true, they are not checking it is not true. They are not going to not true part. Only the condition is true. If it is true, it will execute the block of code inside this if condition. Right? මෙතනදී condition එක true ද කියලා බලනවා විතරයි. True නැද්ද කියලා බලන්නේ නැහැ. True ද කියලා බලනවා. True නම් ඒ true භාවයට යටත් ඒක ඇතුලේ තියෙන block of code එක execute කරනවා. Look at the example here. Two variables x and y. They are given values 20 and 18. Then they are checking here x greater than or y. If it is true, it will give a message x is greater than y. Only the things they are doing that one, that output this statement. They are not considered about what happened if x less than y, because we are using only if statement. Right, okay, then very quickly do this example. This one here. Right, write down C++ program to compare two numbers and print the largest one. I think all of you can do this one. Here you will understand how to use if statement. Right. The way of using if statement, I think you write down the previous note. Here is available. First try to do it yourself. Very quickly, take only 3 minutes to complete that. Right, okay, start it. Sorry? Input input then oh, make a values deka assign කරලා දෙන්න කමක් නැහැ. Input එක දෙන්න පුළුවන් නම් ගැටලුවක් නැහැ input කරන්න. දැන් ඉඳලා ඔයගොල්ලෝ decide කරන්න input කරන්නේ කොහොමද? keyboard හරහාද directly assign කරනවද values? Right. නමුත් හොඳ ක්‍රමය good practice එක තමයි මුල ඉඳන්ම keyboard හරහා input කරන්න. That's the good practice. When you are doing the programming, the good practice is every time try to input your
inputs through the keyboard. Right, okay, do it quickly. Right, okay, then one student, Danushka, submitted the answer. Right, we'll see Danushka's one. Right, here, two variables, A and B, then giving keyboard input to get the values for A and B. Then if statement, start the if statement with the condition, they are checking A greater than B. Right, then open the curly brackets to open the if statement. Yeah, first number is greater than second one. That by better statement is what? A is greater than B. Yeah, from the beginning you are using the numbers as A and B. Therefore, better statement is A greater than B. enter කරන්න කියලා නෑනේ A B කියලා enter කරන්න කියලා නෑ නිකන් number දෙකක් enter කරන්න කියලා තියෙනවා. enter කරලා තියෙන A සහ B විදියට. ඔව් අර පෙන්නන කෙනාට enter number කියලා විතරනේ පෙන්නන්නේ ඒකින් තමයි. Enter a number. Enter another number B. The first number is greater than the second number. හරි හොඳයි වාගේ ලොජික් එකත් හරි. බලන කෙනාට පැහැදිලි වෙන්න එයා enter කරපු numbers දෙකෙන් ඉස්සෙල්ලා enter කරපු එකට තමයි දෙවෙනියට enter කරපු එකට වඩා වැඩි. කියන අදහස බලන කෙනාට හොඳින් එනවා. හරි ඒ විදිහට තමයි හිතන්න ඕනේ. දැන් හිතන එක ඕගොල්ලෝ සතුයි ඒක එක එක්කෙනා මත ඩිපෙන්ඩ් වෙන දෙයක්. නේ? දැන් මට වැඩි හොඳට ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් වෙන්න ඕනේ එහෙම හිතලා මේ මැසේජස් හදන්න ඒ වගේ දේවල් ඉස්සරහට කරන දේවල් දැන් අපි කරන්නේ ගයිඩ් කරන එක. ඕගොල්ලෝ තමයි මේක අන්ඩර්ස්ටෑන්ඩ් කරලා සින්ටැක්ස් එක යොදාගෙන නිවැරදිව ඒ ඇප්ලිකේෂන් වලට යෙදීම කරන්න ඕනේ. හොඳයි ඒ අදහස හරි. හරි අපි බලමු තව එකක් කරමු. නුවන් හේරත් මේ කට්ටිය ඉන්නවනේ ඔක්කොම කට්ටිය තමයි ගොඩක් වෙලාවට එවන්නේ අනිත් ඇයි මෙති ලංකා සඳරුවන් සදුර්ෂන් සෙහාන් මනීෂා අශ්රෆ් ඒගොල්ලෝ මම දැකලම නැහැ කොයි වෙලාවවත්
එවන්න ඒ අයත් එවන්න පොඩි පොඩි වැරදි තිබ්බොත් හදාගෙන අපිට ගියා ඒ නිසා ඒවා බලන්න. right මදුෂානි මම හිතන්නේ අපි ඉස්සෙල්ලා බලපු නැති කවුරු හරි ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් මදුෂානි ඉන්නවද ඇහෙනවද? ඔව් සර්. ඉස්සෙල්ලා ඒවා බැලුවේ නැහැ නේද එකක්වත්? නෑ සර්. right බලමු ආයුප් එක හොඳයි. variable දෙකක් තියෙනවා assign කරලා හරි. enter values of x in කරලා තියෙනවා x value එකයි y value එකයි. ඊට පස්සේ check කරනවා x ලාගේ y වලට වැඩිද කියලා. x is greater than y. හොඳයි. හරි දැන් ඔයාගේ output එක මේ විදිහට ලිව්වට ගැටලුවක් නැහැ. මොකද ඔයා දාලා තියෙන්නේ x value එක enter කරන්න කියලා. ඊට පස්සේ enter y value කියලා තියෙන්නේ. එතකොට බලන කෙනාට තේරෙනවා මේක x value එකට වඩා y value එක තමයි greater than වෙන්නේ කියලා. හොඳයි මේක හරි. code block එක දාලා දැන් try කරන්න ඒක. සම්පත් ජයසුන්දර මම හිතන්නේ මේකත් ඉස්සෙල්ලාම බලන එකක් වෙන්න ඕනේ. සම්පත් ඉන්නවද? ඔව් සර්. ඔයාලා බැලුවේ නැහැ නේ ඉස්සෙල්ලා ඒක. ඉස්සෙල්ලාත් බැලුවා. බැලුවද ඒක? හරි කමන්න බලමු. variable දෙක දාලා තියෙනවා ab කියලා. එතකොට message එක ලියද්දී ඔයා දැන් ab නේ දාලා තියෙන්නේ. enter the value 1 value a කියලා තිබ්බනම් වඩා හොඳයි. හරි. enter value b කියලා තිබ්බනම් හොඳයි. ඒතර output එක ලියලා තියෙන්නේ කොහොමද? value 1 is greater than value 2. හරි මේකත් හරි. ඔයා දැන් මේකේ else එක මම තාම දැම්මේ නැහැ. හරි සර්. අනිත් එක දැන් else එක යොදලා තියෙන විදිහ ටිකක් මේක syntax එකක් දෙනවා. මම සජෙස්ට් කරලා දැන්නේ මම run කරලා බැලුවා. errors දෙනවනේ. error එකක් නෑ ආවේ නෑ සර්. නමුත් මේක logically error එකක් එනවා. okay sir. දැන් මේ මම එන්නම් දැන් මේ part එකට ඔයා brackets දාන්න. if දාලා curly bracket ඇරලා එක if එක close කරන්න. ඉතින් ටික දැන් මේක මෙතන logic එක හරි කියන්නේ run වෙනවා වෙන්න පුළුවන්. නමුත් මේකේ logic එක වැරදි. වැරදි කියන්නේ මේ අපිට අවශ්‍ය උත්තරේ නෙමෙයි ලැබෙන්නේ. okay. ඒ නිසා ඒ codes වරහන දාන්න පුරුදු වෙන්න. yes. හොඳයි බලන්න code blocks වලට දාලා ඊට පස්සේ වෙනස් හඳුනා ගන්නකො වෙනස්කම් ඒක ඇරලා දැන් else එක නැතුව දාලා බලන්න ඊට පස්සේ else දාලා bracket දාලා ඒ විදිහට ඔයගොල්ලෝ කරලා බලන්න. හොඳයි එතකොට තව එවලා තියෙනවා කට්ටිය. මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක මම ගොඩක් දැන් 31යි නෙවලා තියෙන්නේ 31යි මම ඒ නිසා මේක ලියලා පෙන්නන්නම්. දැන් ඔයගොල්ලෝ තව තියෙනවද ලෙක්චර් එකක් 11 මාර්ක? අපිට හාඩ්වෙයාර් 5 minutes විතර ගත්තට කමක් නැද්ද? ඉන්නවද තව ලෙක්චර් එකක් තියෙනවද? හાર્ඩ්වෙයාර් තියෙනවා සර්. හාඩ්වෙයාර් කොළඹ විදියට. තියෙනවනේ හරි. එහෙනම් මම නතර කරන්නම් මෙතනින්. ඔයගොල්ලෝට මම දෙනවා assignment එකක් කියන්නේ මේක practice tutorial එකක්. මේ tutorial එක try කරන්න. Edmodo එකට මම tutorial එක දාන්නම්. මේකේ මෙන්න මේ ප්‍රශ්න 11ක් තියෙනවා. C++ program ලියන්න ඔයගොල්ලෝ try කරන්න ඕනේ. පුළුවන් ඒවා කරන්න ඊට පස්සේ අපි මේවා වරින් වර සාකච්ඡා කරනවා.
ඒ නිසා මුලින් ඔයගොල්ලෝ try කරන්න මේ සතිය ඇතුළත මේක try කරන්න මම අද දානවා. හොඳයි එහෙනම් thank you very much for the participation. We'll meet in the evening lecture. Web development, right? Okay. Thank you. assignment එකක්ද? Thank you, sir. Assignment නෙමෙයි මේ practice කරන්න විතරයි tutorial. Right, okay. Thank you very much for the participation. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Right, okay. Welcome. Thank you. Welcome.